আজকে আমি স্টার্ট করছি চ্যাপ্টার 4 অর্গানাইজেশন অফ ডাটা। তো দেখে নাও অর্গানাইজেশন অফ ডাটা কি হতে পারে। চ্যাপ্টার 3 পর্যন্ত আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি, সব প্লে লিস্টে আছে, চেক করে নাও, ঠিক আছে। নাম্বার 1 দেখো কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ প্রেজেন্টেশন অফ ডাটা? ফুল স্টপ, মেনশন ইটস টাইপস। দ্য প্রেজেন্টেশন অফ ডাটা means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. Full stop. There are many forms of presentation of data, of which the following three are well known. Number 1, textual or descriptive presentation. Number 2, tabular presentation. Number 3, demographic presentation. Next question देखो, question number 2, define textual presentation of data with 2 examples. Answer, in textual presentation, data are a part of the text of study or a part of the description of the subject matter of study. Full stop. This is a very common form of data presentation where the quantity of data is small. For example, देखो कि in a strike call given by the trade unions of cloth making industry in the city of Mumbai, 30% of the workers reported for the duty and only 4 out of 25 industries in the city were totally closed. আরেকটা এক্সাম্পল দেখো, এক্সাম্পল 2, a survey result reveals that in Assam area under jute has tended to shrink by 25% while the area under rice has tended to expand by 30% between the years 2005 to 2015. Next question দেখো, question number 3, point out one merit and one demerit of textual presentation. So one merit দেখো, number 1, textual presentation of data is most suitable when the quantum of data is not very large. A demerit দেখো, number 1, the serious drawback of textual presentation is that one has to go through the entire text before quantitative facts about a phenomenon becomes evident. Next দেখো, question number 4 কি, what is called tabular presentation? Tabulation of data, ঠিক আছে। mention two differences between tabulation and classification. Also point out two importance of tabulation and two objectives of tabulation. তো দেখো প্রথম আনসার, tabulation is a scientific process of arranging data into columns and rows. First of the difference between tabulation and classification are as follows. প্রথমটা হলো বেসিস। নাম্বার 1, বেসিস, ইন ক্লাসিফিকেশন প্রসেস ডাটা আর ক্লাসিফাইড ইন্টু ডিফারেন্ট ক্লাসেস অ্যাকর্ডিং টু সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিস, সেমিকোলন, হোয়ার অ্যাজ ইন টেবুলেশন ক্লাসিফাইড ফ্যাক্টস আর প্লেসড ইন কলামস অ্যান্ড রোস। Number 2, দেখো, on the basis of method. Classification is a process of statistical analysis, but tabulation is one of the process of presenting the data in the suitable manner. এরপরে দেখো, the two importance of tabulation কি কি দেখো। Number 1, it simplifies the comparison of data and therefore saves time and energy. নাম্বার 2 হচ্ছে ইট মেক্স দ্য স্টাডি কমপ্লিট অ্যান্ড অ্যাকুরেট, ঠিক আছে। এরপরে দেখো, দেন টু অবজেক্টিভস অফ টেবুলেশন আর এজ আন্ডার। নাম্বার 1, কম্পারিজন। টেবুলেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ কন্ডেন্সিং দ্য র ডাটা ইন্টু সার্টেন রোস অ্যান্ড কলামস ফর্ম হুইচ ইজ হেল্পফুল ইন ইন্টার কম্পারিজন অ্যান্ড ইন্ট্রা কম্পারিজন। Number 2 দেখো, simplification. A statistical table is a systematic arrangement of facts into rows and columns which makes statistical information readily understood. Next question দেখো, question number 5, what are the different types of classification used in tabulation, or what the different types of data can be shown in tabular form? The answer দেখো, the classification used in tabulation are of the following 4 kinds. Number 1, qualitative classification. When classification is done according to the qualitative characteristics like physical status, nationality, etc., it is called qualitative classification. Next দেখো, quantitative classification. In quantitative classification, the data are classified on the basis of characteristics which are quantitative in nature. For example, age, height, weight, income, etc. are quantitative characteristics. Next point দেখো, number 3, temporal classification. In this classification, time becomes the classifying variable and data are categorized according to time. Full stop. Time may be in hours, days, weeks, months, years, etc. এরপরটা দেখো, number 4, spatial classification. When classification is done in such a way that place becomes the classifying variable, it is called spatial classification. The place may be village, town, state, country, etc. নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 2016 এসেছিল, R.B.D স্যার দিয়েছে। এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেবল। এ গুড স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেবল শুড essentially have the following parts. Number 1, table number. It is assigned to a table for identification purpose. First, if more than one table is presented, it is the table number that distinguishes one table from another. Number 2, title. The title of a table narrates about the contents of the table. Number 3 is captions or column headings. At the top of each column in a table, a column designation is given to explain figures in the column. Number 4, देखो, stubs or row headings. The design of the rows are called stubs and the complete left column is called stub column. Number 5 হলো body of the table. It is the main part of a table which contains the accurate data. Number 6 দেখো, unit of measurement. The unit of measurement of the figures in the table should always be stated along with the title. Number 7 দেখো, source. It is a brief statement indicating the source of data presented in the table. Source is generally written at the bottom of the table. Number is 8 দেখো, note. It is the last part of the table which explains the specific features of the data content of the table which is not self-explanatory.
ঠিক আছে, তো আজকে এতক্ষণ পর্যন্ত থাক, নেক্সট ভিডিওতে আমি এখান থেকে কন্টিনিউ করবো। আশা করি ভিডিও ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।